Warmly welcome all our viewers to the Great Vision channel. I hope this video is valuable for you to improve your knowledge. If you need these kind of topics, please comment below. Thank you. Great Vision channel එට ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මෙම පාඩම සිංහල භාෂාවෙන් සාරාංශගත කර ඔබට ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. අප හා රැඳී සිටින ඔබට අපගේ ස්තුතිය. Today our topic is asking for information. Let's discuss. Let's go through dialogue between David and Anderson. David says, "Excuse me, do you speak English?" Anderson responding, "Yes, can I help you?" David says, "Do you live here?" Anderson responding, "Yes, I do." David says, "Do you know a person called Ben?" Anderson responding, "Yes." David says, "Do you know him well?" Anderson responding, "Not exactly." අද අපගේ මාතෘකාව වූයේ තොරතුරක් ඇසීම පිළිබඳවයි. ඩේවිඩ් සහ ඇන්ඩර්සන් අතර දෙබසින් ඒ ඔබට පහසුවෙන් අවබෝධ කරගත හැක. ඩේවිඩ් මුලින්ම අසන්නේ මට සමාවන්න ඔබ ඉංග්‍රීසි කතා කරනවාද යනුවෙනි. ඇන්ඩර්සන් එයට පවසන්නේ ඔව් මට පුළුවන් ද ඔබට උදව් කරන්න යනුවෙනි. ඩේවිඩ් ඉන්පසු අසන්නේ ඔබ මෙහිද වාසය කරන්නේ යනුවෙනි. ඇන්ඩර්සන් එයට පවසන්නේ ඔව් මම මෙහි වාසය කරනවා යනුවෙනි. ඉන්පසු ඩේවිඩ් අසන්නේ ඔබ දන්නවාද බෙන් කියලා කෙනෙක් යනුවෙනි. ඇන්ඩර්සන් එයට පවසන්නේ ඔව් යනුවෙනි. ඩේවිඩ් ඉන්පසු අසන්නේ ඔබ හොඳින් ඔහුව දන්නවාද යනුවෙනි. ඇන්ඩර්සන් එයට පවසන්නේ හරියටම දන්නේ නැහැ යනුවෙනි. මෙම වීඩියෝ නැරඹූ ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වන අතර Great Vision channel එක subscribe කර නවතම වීඩියෝ නැරඹීමට එක්වන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. Thank you for watching this video. If you need these kind of knowledge sharing topics, please comment below. See you soon on next video. Thank you all our viewers.